Assalamu alaikum everyone, welcome to a new episode from Linguamid. This episode will be about the languages, okay, how we say or pronounce the different languages in spoken Egyptian with examples. For example, English, French, Spanish, Italian, and so on. So let's dive in. In this episode, we will talk about 6 languages, okay? The Arabic language, the English, the German, the French, the Spanish, and Italian. And we will know how to pronounce them with examples as well. So let's start with the first one, which is Arabic. Arabic, we say Al-Arabi, Al-Arabi, or اللغة العربية. But it's more common to say Al-Arabi, okay? Or just Arabi, just Arabi. So we have an example here when we say أنا بتكلم عربي كويس, which means I speak Arabic well, okay? أنا بتكلم عربي كويس, okay? So we don't say أنا بتكلم اللغة العربية كويس. It's also understood, but more commonly we say as natives أنا بتكلم عربي, okay? أنا بتكلم عربي كويس. English is إنجليزي. إنجليزي. So when you say أنت بتتكلم إنجليزي, أنت بتتكلم إنجليزي, do you speak English? أنت بتتكلم إنجليزي. So English here is إنجليزي. إنجليزي. أنت بتتكلم إنجليزي. Do you speak English? German is ألماني. ألماني. Okay? ألماني. So when I say أنا بتكلم ألماني, for example, I speak German. Or another example, هو الألماني لغة سهلة؟ هو الألماني لغة سهلة. Here الألماني came with the ألف لام, which is the definite article. الألماني. It means the German language. هو الألماني لغة سهلة. Is German an easy language? Okay, هو الألماني لغة سهلة. So we just add هو at the beginning, which is like an added article. But we say هو الألماني لغة سهلة, or الألماني لغة سهلة. الألماني لغة سهلة. Is German an easy language? French is فرنسي or فرنساوي, but we say فرنساوي more commonly, okay? فرنساوي. فرنساوي. So أنا بتكلم فرنساوي. أنا بتكلم فرنساوي. I speak French. أنا بتكلم فرنساوي. Or we have also an example. الفرنساوي بتاعي مش قد كده. What does it mean? الفرنساوي here it means the French language, okay? الفرنساوي. When we add it with tight تاء, with ألف لام, sorry. When we add it with ألف لام, which is الفرنساوي, we mean the language itself, okay? الفرنساوي. So الفرنساوي بتاعي, it means my own French, the French that I speak, okay? The levels that I have. الفرنساوي بتاعي. مش قد كده. This is an expression in Egyptian which means it's not that good. قد كده. Okay, قد كده, it means how much or something like this, but in this expression مش قد كده, it means it's not that good. Okay, الفرنساوي بتاعي مش قد كده. My French is not that good. Sometimes we say Hispani, sometimes we say Espani, okay, which is Spanish. Okay, so when I say, for example, أخويا بيتكلم أسباني لبلب. What is لبلب? لبلب is an Egyptian word which means very fluent. Okay, very fluent. He speaks it perfectly. لبلب. Okay, so أخويا بيتكلم فرنساوي لبلب. It means my brother speaks Spanish very good, perfectly. Okay, أخويا بيتكلم فرنساوي لبلب. Okay, so بيتكلم فرنساوي speaks or بيتكلم أسباني speaks Spanish. Okay, speaks Spanish. Italian is إيطالي or الإيطالي. Okay, إيطالي or الإيطالي. So when I say أنا اتعلمت إيطالي السنة اللي فاتت, or أنا اتعلمت الإيطالي السنة اللي فاتت, sometimes we say it with ألف لام, sometimes we say it without ألف لام. Okay, أنا اتعلمت إيطالي السنة اللي فاتت. I learned Italian last year. Okay, أنا اتعلمت الإيطالي السنة اللي فاتت. I learned Italian last year. So it is الإيطالي or إيطالي. الإيطالي or إيطالي. Now we know how to say the different languages in spoken Egyptian. So we say
Arabic is العربي or عربي. English is إنجليزي or الإنجليزي. French is فرنساوي or الفرنساوي. German is ألماني or الألماني. Spanish is أسباني or إسباني or الأسباني. And Italian is إيطالي or الإيطالي. I hope you liked this episode and it was easy for you to follow. Don't forget to like and subscribe and ask me anything in the comments below if you want any assistance, and have a look at the description box and see the useful resources that I have there. And also don't forget to look at my social media and to enroll 100% free in my Egyptian Arabic 101 course. You will find the link in the description box and also in the first comment. Thanks a lot and see you in a future episode.